ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு ஓகே ஓகே ப்ரோ. இந்த இடத்துக்கு போகணும். Scrabbling a bit. Hard to tell the tracks apart. But this was tame. And a door. சண்டை போட்டுக்கோங்க. சண்டை போட்டுக்கோங்க, நம்ம முடியலாம்.
How did you fare on the hunt? I've brought you the boar skins and your lucky ring, Tame. All Mother be praised. And you, of course. Where did you find it? Halfway down a boar's gullet. Not so lucky for the boar. I think I'll wear it around my neck from now on. ஜூஸா வெப்பன்லாம் இல்லையா? The longer we stay here. If I had right of rule... Strider! Got you a prick! Get out of the kill! See how much of a mess you make! Okay, பதுங்கிப்போம். 1 2 You can see them. They can't see you. 4 5 6 7 Bandits have a good defense. Better spot all their sentries before I look for the power cells. மேலே ஏற முடிஞ்சா மேலே ஏறி இது பண்ணலாம். வெண்டேஜ் பாயிண்ட். Still smell them. Stay alert. யாரா சைலன்ஸ் ஸ்ட்ரைக் இங்கே வந்துருக்கு. நான் பார்த்தேன் திடீர்னு வருது அப்படின்னு மேலே வந்திருக்காங்க. இக்கடா இருந்து அடிக்கிறீங்க. கொப்பாடி இருக்கு ஆமாம். ஒரு 100 இலையில மிஸ் ஆயிடுச்சு கரடி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. Take the fight to them, you miserable chumps! She went that away. ஓடு. Probably going to need it. There, a power cell.
பவர் செல்லாம் அது இருக்கீங்க. ஓ இந்த இதோட எப்படி ஏறுறது? Okay, done. Now to get into the scrappers run. You'll get yours when the clan blows in. Town's good as torched. ஆடுறான் என்ன பிரான்ஸ் ஏதோ உருக்கி வச்ச மாதிரி இருக்குது. எப்படி போறது? இப்படியே வந்துகிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்ச நான் கேம் கண்டுபிடிச்சவனே இப்படி வந்திருக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். Who knows where and when? இருங்க இந்த யாரோ போட்டுடலாம். மாதிரி அடிச்சுக்கோம்ல. இல்லை வேணாம், அது வேணாம். கண்ட்ரோலே எடுத்துடலாம். Lots of scrappers prowling. Hope they haven't stripped the parts already. The scrappers made that pile. Strange. Let me find something Petra can use. Fast. லூர் பண்ண அதை ஓவர் ரைட் பண்ணி விட்டு நம்மளால மாற்றி விட்டுருவோம். Come on. Wow.
எதையும் பண்ணி விட்றாத, எதையும் பண்ணி விட்றேன், இதையும் லூட் பண்ணி இது பண்ணி விட்ருவோம். அவ்வளோதான் ஓவர். சூப்பர். என்ன அப்புறம் பண்ணுதுங்க? ஸ்கேன் பண்ணுதா? அங்கே இருக்கு. ஓகே, பவர் செல் இருக்குல்ல. நம்மளுக்கு எல்லாமே டேஞ்சரில் இருக்கு ப்ரோ. நம்ம மிஷினு அவ்வளோதான். வாய்ஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டானுங்க. Back to Petra. I've been in the scrapyard long enough. இந்த இடம் நல்லா இருக்கு, வித்தியாசமா இருக்கு. ஸ்கிராப் யார்ட். ஸ்டோரி மிஷின் இன்ன வரைக்கும் வரல தான் நினைக்கிறோம். Petra, I have the parts you wanted, but there are more bandits coming. The rest of their clan. They want to take the town. Do they now? Hold this thing steady while I give it a voice. Then we'll let it talk terms for us. Now take it up and brace yourself. Don't press it against your hips if you ever want to use those for... All right, I got it. Heavy. All I can do to hold it up. Come on, man, if you're coming! Run this forged dirt town red, boys! Manners! ஆடா, இது எப்படி ப்ரோ அடிக்கிறது? I can kill you from right here. ப்ரோ என்ன ப்ரோ பட்டன் காமிச்சது? கேமரா எடுத்து சுடவே முடியல. ஓகே, எல் டு ஹோல்டு டு ஆமோ நியர் பை பைல். ஓ, நியர் பை பைலில் போய் பண்ணணுமா? இருங்க. To your positions. She's working well so far. Room for improvement on the gun. No complaints about the gunner. நிறையா இருக்கு.
சைடு மிஷனா கொடுத்துறானுங்க ப்ரோ. பேஸ்ட் ப்ரோ இவனுங்க இந்த மண்டையானுங்க. ஏன் ப்ரோ சைடு மிஷனா கொடுக்குறானுங்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம்? Anyone but a bandit clan would pull back now. Come on, you bungheads! They only have one cannon! இதை தூக்கவே முடியலங்கிறான் ப்ரோ. அப்பா இதெல்லாம் உடையுது வருங்க. Gathering under the bridge, your lords. Bring it down on him. What? It's your bridge. Bridges come and go. ஐயோ முக்கிய உடைச்சிட்டாயா? Might have overdone it a little. Now I'm no soldier, but I call that a rout. செம்மையா இருக்கே. ப்ரோ பாருங்க எப்படி தூக்கி நிறுத்திட்டு இருக்கானு. பார்க்க முடியல. ஃப்ரீ கேமரா இல்லை. தூக்கி வெயிட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்ட்டு மடியில் வச்சுக்கிட்டா. Oh, my teeth hurt from all that. That's interesting. Need a leather strap to bite down on, perhaps. We'll give those wretches a sky burial. That's fancy talk for leaving them out for the birds. More than they'd have done for us if this thing didn't work. If it didn't work? It could have not worked? It isn't finished. That's why we're testing it. Now, you had your Nora toys to fight with. Saying goes, you can only trust metal. But my trust was placed well in you. You're owed, Aloy machine hunter. I won't forget it. Neither will I, Petra. Whoa. Still feel the lightning snap in my hair. செமையாக இருந்துச்சு ப்ரோ இந்த இது. எனக்கு இன்னும் வேற லெவலில் இருந்தது. மெயின் மிஷனில் கொடுங்கண்ணா, ஆனால் சைடு மிஷனில் கொண்டு போய் வச்சிருக்காங்க பிச்சைக்காரன். Protect all its people, Karja and Asaram alike. Wasn't sure about this one. Are you looking for something? Can't see hide nor hair of my friends. They went after a herd of behemoths, and now they're overdue. Only seasoned hunters go after machines like that. Can't they handle themselves? It's not them I'm worried about. We need special cables from those behemoths to keep our cannons firing. If they miss the herd, Petra will hand me my hide. I never should have agreed to that trade. I would run off in search of them, but since Jorgrees took my place, I have his spot on guard duty. I can look for your friends. Where have they gone? They were headed to the arch northwest of here to watch for the herd. I hope they found their way there. If we miss that herd, we won't be able to keep our cannons firing. I'll throw myself into this fire if I've risked our freedom. Let's keep that as a last resort. I'll do what I can. Wasn't sure about the sentiment first, but it's growing. ஏன்டா இது டிஎல்சி? நான் லெவலாம் சொல்லிட்டார் அவர் இது டிஎல்சின்னு. இல்லைன்னா அவ்வளோதான். இது சைடு மிஷன். சரி சைடில் இருக்குது, சைடு மிஷனில் இருக்குது, சைடு மிஷன் பண்ணிடும் அப்படின்ட்டு பண்ணியிருப்பேன். நல்ல வேலை. அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎல்சி. இந்த கேமில் டிஎல்சி இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது சொல்கிற வரைக்கும். அம்மா 2 ஸ்டீலா? Productive days and quiet nights. Always so pale. A few minutes at the forge, the heat'll put some color in your cheeks. I don't need a forge for that. Rushing into the wilds should do it. What's lit your fire this time? I can handle it. No doubt you can, but if it involves free heap, I need to hear about it. You sent 2 hunters after a herd. They've gone missing.
Well, they couldn't have. Caleb could find a needle in a slag heap. Unless he didn't go. Careless, two-fisted smelter. What'd he do? Traded places with Jagrees. By fire and spit! If you find those two, send them back in one piece. If you bring me behemoth cables while you're at it, I'd be beholden to you. Careful. It could become a habit. பெஹமத்து கூட சண்டை போட போகிறோமா? அது வேறு பயங்கரமாக அடிக்குமே. இந்த ஏரியா நினைக்கிறேன், பார்த்தாலே தெரியுது. ஓகே. ஆர்டிஆரில் விசில் அடிக்கிறது வந்துட்டு ஒரு ரிதமாக விசில் அடிப்பான், லைட்டாக விசில் அடிப்பான், அதுக்கே ஹார்ஸ் வரும். விசில் மட்டும் இல்லை, அப்படியே கூப்பிடுவான். இல்லைன்னா தான் இப்போ விசில் அடிக்கிற அடிக்கு எனக்கு காதெல்லாம் கிளியுது. And a longer night ahead, most likely. Trampler. I got us this far. You had us wandering for hours. That's what I'm looking for. That's because I couldn't concentrate with you hammering on. Someone's coming. Are you Jagrees and Balaja? Caleb sent me to look for you. He did? Now Petra must know we lost the herd. No, I lost it. Bro, I don't care who lost it. Just, why don't I track it down for you? I couldn't let you do that. It was my responsibility, not yours. We saw 3 behemoths and some shell walkers in the herd. It won't be easy alone. Hunting alone will be quite I can sneak up on the herd better without conversation. Arguing, you mean? I'll go with you alone. Jagrees can ask his incessant questions to the wind. Why did you even agree to the trade if you can't stand a minute of my presence? If you weren't... Enough! Jagrees, Balaja asked you to switch with Caleb so she could spend time with you. What? And if I heard right, Jagrees led you off course so he could spend more time talking with you. Really? Now, you talk it out while I get those behemoth cables. Where did you last see the herd? Oh, up on that ridge. And take some arrows with you. Thanks. Okay. Oh, behemoth கான்வாயா? அப்ப கிழிஞ்சது bro. டவுசர் கிழிஞ்சது நமக்கு. Got it. ஓ, இங்க இருக்கா? So the rest of the convoy here, huh? ட்ராம்ப்லரு எனக்கு புரியலையே. பெஹமத் எங்கடாங்கிறானுங்க? என்ன பண்ண சொல்றானுங்க? ஃபாலோ ட்ராக்ஸை தான்டா அவன் ஃபாலோ பண்றேன் நானு. இப்படியே தான் சுற்றி சுற்றி வருது, எனக்கு புரியலையே.
ஓ இப்படி போகுது. ஓவர் ரைட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்துடுவோம். நடந்தெல்லாம் போக முடியாது. I hear them now. என்ன ப்ரோ இது ஆடுது ஸ்க்ரீனு? என்ன ப்ரோ ஸ்க்ரீனே ஆடுது? ஓ இதுங்கெல்லாம் வரனாலையா? ஓ வருதா? போகுதா? போகுது. ப்ரோ ஒரு 2 மிஷினை ஓவர் ரைட் பண்ணி விட்டுருவோம். சிங்களே சண்டை போட்டு செத்துருங்க. பாதி செத்துரும். அதுக்கப்புறம் மற்ற ஜாலியாக இருக்கலாம். அவ்வளோதான் ப்ரோ. சூப்பரு. அங்கே போய் அடி. அவ்வளோதான் போட்டு தாக்கடிடுச்சு. இனிமேல் பகமத்தும் இது ஒன்றா தூக்கி போட்டு மிதிக்குங்க. நம்ம ஓடியலாம். இது ஒழிஞ்சிடலாம். இருங்க இந்த பகமத்தை இது பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதான். இல்லை இப்போ இந்த பகமத்தை அந்த பகமத்தை சண்டை போட்டுக்கோம். எப்படியே நம்ம வேடிக்கை பார்க்கலாம். போ போ சண்டை போடு. இந்தா அது அதாடி அதாடி 2 பகமத்தை இருக்கு பாரு. என்ன? ஆமாம் ரெண்டு இருக்கு ப்ரோ. அடி அடிச்சுக்கோங்க. கமான் கமான் போய் அடிங்க. அவ்வளோதான். புத்ரா புத்ரா புத்ரா. அப்பா கல்லாம் பறக்குது ப்ரோ. ரைட்டா நம்ம பகமத்து போட்டு எல்லாத்தையும் பொழந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதுவும் அடி வாங்குது. அவ்வளோதான் ப்ரோ. இது தேவையான பார்ட்ஸை மட்டும் பொறுக்கிட்டு போயிடலாம். இப்போ அப்படி என்னடா அது எல்லாமே பறக்குது. இதை வேற அடிக்கணும் ப்ரோ. தேவையான பார்ட்ஸ் மூணு பகமத்தை அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். பாருங்க கிடைக்கவில்லை.
போச்சுடா மாட்டிக்கிட்டாடா. அவ்வளோதான். These will keep. எல்லாத்தையும் பொறுக்கிட்டு எஸ்கேப் ஆயிரும். You've got those behemoth cables, don't you? I knew you'd come through. And Jagris and Baladia should be along. Eventually. We've been expecting you ever since they came back. Whatever you did, it worked. Now they're off snogging in the shed. Finally. She put me on guard duty for a month, so I'm glad it was worth it. Thank you. No problem. I see you survived their bickering. Barely. I could say they struggle in love because they're young, but the old rarely fare better. Thank you, Aloy, for enduring them. ஓகே, நம்ம கிடைச்சிருக்கே இருங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சைடு மிஷன் பண்ணுவோமா? எரண்ட் கொஸ்டின் இருக்கு. சன்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட். என்ன கொஸ்டின் தெரியலையே. No telling how many people pass this way. But this was a man with a cart, so... He left the road. End of the tracks. Well, that doesn't make any sense. What's around here? மிஸ் ஆகுது ப்ரோ. அந்த நரி என்னை சிரிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். எத்தனை இதுக்கு மிஸ் ஆகுது. Someone's possessions. Gendert's? There's goods scattered everywhere. And a little blood, too. Either he fell, or...
blood to worry me. No more blood. Must have had time to bind his wound. This chest looks like it's of Oseram making. At least he's easy to follow. Just hope he's okay. Barrel. The scent reminds me of... Yes, Aaron's breath. That's Oseram brew. Did it roll downhill? மொட்டையா கொடுத்துட்டீங்க ஃபைண்டுன்னு அந்த அங்கே இருக்கான் புரிஞ்சிருக்கான் பாருங்க. Am I glad to see you, stranger? Are you Kendert? I'm a friend of Jira's. Huh? I'm a husband of Jira's. She heard you'd gone missing. I tracked you. What happened? I was coming to join her. A sandstorm blew in, I sought shelter. It didn't work out. And here I am getting read as a Karja priest, my goods scattered in a herd of tramplers. There's only so much you can do to make me look less of an idiot. But could you get back my scrapper sap? That would be the stuff down there with the herd of tramplers? I'm not proud. I'm just a brewer, and maybe 5 bottles of that is worth more than I am to Jira. ஓவர்ரைட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சது. நீ எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளிடுவ. ஒன்று 2 3 4. கமான் போய் சண்டை போடு. அப்புறம் சண்டை போட மாட்டேங்குது. நிறைய வம்பு வச்சுட்டேன் போல. பாருங்க ப்ரோ நம்மலாம் பண்ணுதுங்க. அவ்வளோதான் நம்ம மிஷினு ஜாலி. அவ்வளோதான். இல்லை மிஷின் இப்போ நம்பர் இருக்குது, அதெல்லாம் சாக போகுது. அது பாருங்க ஒரு கேஸ் மாதிரி விட்டு அது பிளாஸ்ட் பண்ணுதுங்க. டீரெக்ஸு ஐயோ என்னடா நடக்குதுங்க. அது வந்துச்சு எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளிடுச்சு கிளம்பிடுச்சு.
நம்மால் தானே அது. பேர் இன்னும் நீங்கள் ப்ரோ லோக்கி கண்ணாச்சான் ரொம்ப நேரமாக அந்த ஒப்பிட்டு வச்சுருக்கேன், மாற்றிடலாம். எங்கே அந்த இது Huntress. Thank you. Oseram's finest, this stuff. Keeps you warm in a snowstorm. Strips the grit out of a gear wheel. Kendert, why did you set out so unprepared? Hammered as steel of the matter is. I did it for love. When Jira said she wanted to leave the claim, I consulted with the Ilderman. I won't repeat what they said. You won't like it. You've got me curious. No. I've already dug myself a hole deep enough to swallow a thunderjaw. It was my mistake not going. Heavy championship built மாதிரி வீட்டில் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்க. You'll find her stocking up at Day Tower. Good luck. அதிகமாக சாப்பிட்டா தொப்பை வழியில் தெரியக்கூடாதுண்ணா. டோக்கியரா ஆசிரம் அப்படிங்கிற ஆளுங்க வந்துட்டு அப்படிதான் வச்சிருக்கானுங்க. அந்த வயிற்றுல பெருசாக வச்சுப்பானுங்க. அதுவும் எவன்லாம் வயிறு பெருசாக இருக்குதோ அவன் நல்லா பெருசாக வச்சுருப்பான். பாருங்க ஆளாய்க்கும் ஒரு அந்த மாதிரி அவுட்ஃபிட் இருக்குது, ஆனால் சின்னதாக இருக்கும். டா இல்லை இது இல்லை, இங்கே இருக்கு பாருங்கடா, சின்னதாக இருக்கு பாருங்க. இந்த இவன் பாருங்க, இவனை பாருங்க. Little Spark. Any sign of that man? I found him, Jira. I think you two will have a lot to talk about. I like a good story. And a good drink. It's why I'm good at what I do. He's bringing you both. Kendert wants to be with you. He regrets that he took the word of the Ilderman. Women know their place in the claim, was their word. It's the Karja's son that bakes their brains and gives them such thoughts. That's the tribe. You can't bear a grudge. It'd make you go mad. My silly man. Little Spark, how can I thank you? Bro, நான் petition போடலாம்னு இருக்கேன் bro. There'll always be a drink for you at Hunter's Gathering. Horizon 3ல ஆளைக்கு பிகினி அவுட்ஃபிட் கொடுக்கணும் அப்படினு. ஸ்விம் சூட் அவுட்ஃபிட் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் இது பண்ண போறேன். பெட்டிஷன் போடலாம்னு இருக்கேன். நம்ம ட்விட்டர்ல எல்லாரும் புரட்சி பண்ணுவோம்.
கூட வித்தியாசம் இருக்குல்ல. நான் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனில் கண்டுபிடிச்சது ப்ரோ, இன்னும் இதில் வரல. இந்த ரேட்லர் தான் ப்ரோ, இதை வாங்கவே முடியல. இப்போ தான் ஏன் வாங்கியிருக்கேன், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Are you Galeev, the healer? I had planned to spend the day gazing at the lands of my exile and feeling sorry for myself, but you're not from Sunfall, so this could be interesting. I came from the tent city there. There's a sick girl. Her brother told me about you. The answer is no. What? No, I can't spare the medicine, nor my time to administer it. My resources are already spread thin, thin as the soiled cloths I have to use for dressings. You're kind of an ass, healer. There's no cure for a conscience, but in this line of work, I've built up an immunity to it. And yet, if you feel so strongly about this one girl, perhaps we can make a deal. My charity for a Thunderjaw heart. That's not how charity works. It is how deals work. You'd settle my debts. For a while. Those parts aren't exactly easy to come by. As it happens, a Thunderjaw prowls the Valley of Omens, north and west of here. I know it well because they expect me to put its victims back together. Runaways, mostly. If I do this, it's not for you. Oh, I'm not expecting you to do it at all. But I'll be heading back to the Citadel later. இல்லை, நல்ல வேலை ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் ஆல்ரெடி வச்சனால ஈஸியாக இருக்கு. This has to be the place. The Thunderjaw shouldn't be hard to find. Just hope I see it before it sees me. Agarra.
அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல bro. Dawn breaking. Every time's different. இந்த அவுட்ஃபிட் போடாமல் உள்ளே போகவே முடியாதா? நான் முகத்தை பார்த்தா கண்டுபிடிக்க முடியாது. I have your machine part. A deal's a deal. See to the girl, and it's yours. On my oath. But tell me, if this girl survives, what do you suppose is her future? It's better than not having a future at all. What a charming notion. Come, let's be quick about this. Kindness doesn't keep well in the heat. It's you. Hello again. I've brought someone to see your sister. How did you... What did we do to deserve... No, wait. I don't even want to ask, in case a shadow passes over and it's gone. Smart boy. She'll have his full attention, won't she? Once I'm freed of other distractions, yes. Vitamin's back in Meridian. At least one of us got to go home. We can't even keep our Sun King safe. How do we expect to win a war?
Dusk Mesa. Now I need to find some place too high to reach, if I'm to believe anything Fernand said. And it's empty. Spear girl! Of course. You found it. The perfect location for an ambush. Now throw down that magnificent spear, and we'll let you live. You've obviously heard of me. You know what I'm capable of. Why do you think this will turn out well for you? I like the odds. Get her. Why do I bother? That's the last of them. But Fernand ran off. Right to the Meridian docks, I'll bet. Take a look at these wares. Goods here. Buy what you need, leave the rest. Check out these. Talana Khan Padish. Won't cost you a shard just to look. She didn't even hesitate. She stood between the assassin and her Oh son. no. Let me. Oh, Fernand. Our deal is off. Oh, it's you. How about a new deal? You could just cut off my finger, or my hand, or my left arm, but that's my final offer. Tempting, but I want you to spread the word to all your crooked friends. Me and my spear are off limits from now on. I can do that. What should I tell them? Tell them how you barely escaped with your life. Get creative. You're good at that. I don't want to have to come find you again. Understood. You won't hear from any of us ever again. I'd better not. Everyone will know to leave you and your spear alone.
இந்த 2 குவிஸ்ட்டை மட்டும் முடிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம மெயின் மிஷனுக்கு போயிடலாம். This barrel's been moved recently. There we go. Tracks. Take a look at these wares. Won't cost you a shard just to look. You faced the shadow carved you down and brought our Fine goods for a fair price. Spoiled fruit. The rabbits seem to like it, though. Oh, look. The thief dropped more fruit for me to follow. If I can see it in all this grass. Is this the last of the fruit? Okay, boars. Trail of footprints this time. Must have climbed up. Father, son, forgive me! Forgive me! There's our thief. And he's in trouble.
Thank you, Savage! You saved me from the sun's judgment. I did what now? I left the misery of Sunfall not long ago, knowing that I'd never be welcome back in Meridian. So, I've been stealing food from a woman at Bright Market just to survive. But the Glinthawks must be the judgment of the sun. You believe it attacked you because you were stealing? Why else? What if I beg forgiveness from the lady? Will that absolve me and save me from the Glinthawks? I took care of the Glinthawks, but yes, you should return and apologize. The woman you stole from is kind. She'll forgive you. The sun has spoken! Thank you again, Savage. May the sun light your way! Great. People finally stopped calling me outcast, and now it's Savage. பாருங்க people call me outcast னு சொன்னானே இப்ப savageங்கறாங்க. One of the Karja soldiers fell. The other soldiers must have retreated. But to where? Another Karja soldier. Did anyone survive? இது வேற Can't be the helmet from the last Karja soldier. Someone nearly lost his head here. Eyebrow editors. Ran off. No bro, Wi-Fi 7 products are banned in India. அது என்ன புதுசா இருக்கு இல்ல ப்ரோ எப்ப நான் சொல்லிட்டு அதான் நான் இப்ப கூட யாரோ லைவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டு வந்திருந்தேன் ஒருத்தர் வீடியோல தமிழ் கேமிங் ரிவ்யூஸ்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ Wi-Fi 7 ப்ராடக்ட் எப்படி ப்ரோ பேண்டு அப்புறம் எப்படி ப்ரோ மதர் போர்டு விற்கிறான் லேப்டாப் விற்கிறான் ஃபோன் ஏன் வரப்போகுது Wi-Fi 7 கொண்டது எப்படி ப்ரோ பேண்டாக இருக்கும் பேண்டுன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாதுல்ல போயிட்டு அமேசான் ப்ரோ Amazon.inலேயே போயிட்டு போட்டு பாருங்கள் Wi-Fi 7 மதர் போர்டுன்னு போடுங்க எத்தனை Wi-Fi 7 மதர் போர்டு வருது அப்படின்னு பாருங்கள் ரொம்ப நாளாக இருக்கு ப்ரோ அது எனக்கு என்னமோ டவுட்டாக இருக்குது ஏன் இப்படி பண்ணுறானுன்னு Wi-Fi 7 ஆல்ரெடி இருக்கிறது தான் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம்
blood everywhere. A machine dragged something into the water here. But maybe he made it to that island. ப்ரோ PS5 ப்ரோ வைஃபை இருக்குது, ஆனால் இந்தியாவில் செல் பண்ண முடியாது. அதுக்கு ப்ரோ வைஃபை 7 இல்லை ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா உங்களுக்கு? வைஃபை 7 டெக்னாலஜி நிறையா ப்ராடக்ட்ஸில் இருக்குது ஆல்ரெடி. அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இந்தியாவில் செல் ஆகிட்டு இருக்கு. ஏன் PS5 ப்ரோ மட்டும் செல் ஆகலை? வைஃபை 7 காரணம் இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்ச வேற ஏதோ ப்ரோ. Need a lead. Focus might find something. வாட் ரீசனாக இருக்கும் தெரிலையே. ஏதாவது டேக்ஸ் இஷ்யூவாக கூட இருக்கலாம். டேக்ஸ் அதிகமாக கேட்டிருப்பானுங்க ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராடக்ட்டு. டெஸ்லாவே அதனால தான் நான் வரல. ஏதாச்சும் ஒரு மிஷினை ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சது ப்ரோ. அதான் தெரியுது ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, ஆனால் இப்போ ரீசன் மற்றவங்க சொல்கிறாங்கன்னா ஒத்துக்கலாம். சரி ஓகே, வைஃபை 7 பேண்டு, அதனால் PS5 அதனால தான் பண்ணல அப்படின்ட்டு ஒத்துக்கலாம். ஓகே நம்புகிறேன். அப்புறம் ஏன் மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் விற்கிது அதை யோசிங்க. சரி வைஃபை 7 பேண்டு 6 GHz இல்லை, நம்ம பேண்டு வித்து இல்லை, அது ஏதோ ஸ்பெக்ட்ரம் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஏன் மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் வைஃபை 7 ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் விற்கிது? மதர் போர்டில் ஏன் இம்போர்ட் பண்ணுறானுங்க? சரி இம்போர்ட் பண்ணுறானுங்க தான். வைஃபை 7 மதர் போர்டு மட்டும் ஏன் இருக்குது? வைஃபை 7 வச்சுருக்கிற PS5 மட்டும் அலோடு இல்லை, ஆனால் வைஃபை 7 வச்சுருக்கிற மதர் போர்டு மட்டும் அலோடா? வைஃபை 7 வச்சுருக்கிற லேப்டாப் மட்டும் அலோடா? போய் போட்டு பாருங்க ப்ரோ, அமேசான்லேயே இருக்குது ப்ரோ. வைஃபை 7 மதர் போர்டு நான் வாங்கலை, ஏன்னா அது கொஞ்சம் ரேட் அதிகம், ப்ளஸ் அது இல்லாமல் தேவையில்லாத விஷயம் இப்போதைக்கு. ஏன்னா அந்த பேண்ட்வித் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது, அதனால தான் நான் வைஃபை 7 மதர் போர்டு வாங்கலை. அவ்வளோவும் தேவையில்லை, அதனால தான் நான் வாங்கலை. ஹேண்டிகேப் மேட்ச் நடந்துருக்கு. 1-3 அடிக்குது. ஓப்பன் இப்போ திரிசம் இருக்கு.
தப்பிச்சிடா, நம்ம ஆளுக்கு வந்துருச்சு ப்ரோ. If I can't find something, maybe my focus can. Better watch out for that machine. He doesn't look friendly. Safe. For a few minutes anyway. என்ன ப்ரோ இது, இந்த இடத்துல ஒன்றுமே காட்ட மாட்டேங்குதே. Blood everywhere. ஓ, இங்கே இருக்கா? By the sun, by the sun, I'm never really done. I brought down all the beasts, but I missed out on the feasts. அப்புறம் படுத்துருக்கான். I wasn't expecting especially not by Nora. Maybe government wants more tax from controls. soldier singing like a drunk. PC bots, the government. I apologize for my have an eye on growing gaming culture to get more tax from these types of gaming. Your commander asked me to bring you back to daytime. சொல்ல முடியாது. I refuse to be led back to my டைரக்டா டைரக்ட் டாக்ஸ் அதிகமாக கேட்குறானுங்கன்னு சொல்ல முடியாம கூட இருக்கலாம். அதனால தான் ஒய்ஃபை சவுண்ட் டெக்னாலஜி பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு புது ரீசன் சொல்லியிருக்கலாம். ஏன்னா ரீசன் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரிலாம் இருக்கு. I'll get it. Just don't start singing again. அதாவது இப்படி எப்படி இருக்குன்னா, இந்த தெருவில் ஆச்சாரமான தெருவுங்க, இங்கெல்லாம் சிக்கன் வெட்டக்கூடாது அப்படின்ட்டு முக்கில் போயிட்டு அதே முக்கில் பீஃப் கடை இருக்கிற மாதிரி தான். அப்படிதான் இருக்குது. இது சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு சாக்கு வந்துட்டு சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கு. ஏன்டா ஒய்ஃபைஸை வந்து பேண்டுங்கிறீங்க, அப்புறம் ஏன்டா மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் மட்டும் விற்கிது அப்படிங்கிற மாதிரி தான். That's coming with me. தெரிஞ்சு பேண்டா இல்லை, அப்ரூவல் இல்லைங்கிறானுங்க. ஆனால் எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அப்ரூவல் இல்லாமல் அப்போ இருக்கிற மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் மட்டும் அப்ரூவல் கொடுத்தீங்க, சட்டி மண்டையானுங்களா? Here's your bow. Good luck out there. Thank you. I didn't want to die in foreign lands like my men. May the sun light their passing. Reached level 50. Oh, nice. லெவல் 15 ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னானுங்க, ரீச்சே ஆகல. அதுக்குள்ள அச்சீவ்மெண்ட் கொடுத்துட்டானுங்க. இப்போ ரீச் ஆகுது. இதுவும் ஒரு லேட் ஆகும் போல. ஓ, லெவல் 50க்கு மேலேயும் இருக்கா? லெவல் 50 தான் கேப்னு நினச்சேன். ஓகே ப்ரோ, அவ்வளோதான் ப்ரோ. சைடு குஸ்ட் எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு. நம்ம இனிமேல் மஜாவாக போயிட்டு இது பண்ண வேண்டியதான். மெயின் குஸ்ட் தான்.
Deciding won't be easy in the snow. இங்கே இருக்கேன், அவுட்ஃபிட் மாற்றிக்கிறேன். The way to the mountain will be hard. Ferocious machines prowl every step of the climb. More corrupted? Not corrupted, but they will not tolerate humans. So what else is new? Yeah, it's guarded all right. But I can get through this. ஓ, ஸ்டாக்கர்லாம் இருக்கா? ஸ்டாக்கர் நிறையா இருக்கு. இந்த இடத்துக்கு தானே போகணும்? காயா பிரேமுக்கு தானே? ஆல்ரெடி இருக்கேன். ஆல்ரெடி நாங்கள் போயிட்டு நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அந்த பவர் செல்லு. இருங்க, கூப்பிடுவான். அப்படியே ஓடிடலாம். ஓடுறா. நல்ல வேலை ஆயிடுச்சு. ஓடு. இங்கே ஒரு ஸ்டாம்ப் பேர்டு வரும். ஆக்சுவலாக அதை நான் கொண்டுட்டேன். இப்போ கட்சி அதனால தான் வரல. ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு கட்சின்னு வரும் ப்ரோ. கட்சின்னு வந்து இங்கே ஒரு ஸ்டாம்ப் பேர்டு கூட ஃபைட் நடக்கும். அது நல்லாயிருக்கும். அதான் ரொம்போல தான் ஸ்டாம்ப் பேர்டு பண்ண வாட்டி அடிச்சிருக்கோம் லைவ்லேயே. ரோட்ல 90K to 1 லட்சமா? அவ்வளோ கொடுத்து வாங்குறது ஒர்த் இல்லை ப்ரோ. Guy's sacrifice. It did this. Cracked the inside of the mountain like it was an egg. Yes. Quickly now. I've prepared the way ahead for you. So you've been in here before? To a point. You'll see. You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with a climbing path either. Don't look down. Don't look down. ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல ஏணி இருக்குல்ல ப்ரோ, இந்த ஏணி வந்துட்டு இருக்காது. இந்த ஸ்டோரி படி தான் ஏணி வரும்.
ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு இந்த ஒரு தான் கேம் ஸ்டுடியோஸ் தான் அனுப்பிச்சி விட்ருந்தாரு. அந்த ஒரு இப்படியே நின்றுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கணுமா, நின்றுக்கிட்டு இப்படியே நின்றுக்கிட்டு இப்படியே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா இந்த அப்படியே ஏறி போயிடலாம் டக்கு டக்குன்னு. இந்த கல்லுலேருந்து இந்த கல்லில் ஏறி அப்படியே அந்த கல்லில் மேலே ஏறி அப்படியே மேலே ஏறிடலாம். ஸோ கிளிச்சு பண்ணி மேலே ஏறணும். டக்குனு ஏறினேன், எனக்கு டக்குனு ஏறிட்டேன், நான் ஏறிட்டேன். அவர் வந்துட்டு 10 நிமிஷம் உட்காந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாராமா. அது ஏர்லியரா அவுட்ஃபிட் அன்லாக் பண்றதுக்கு ஒரு அவுட்ஃபிட். Thank you. For years I tried to get through this hatch. I'm waiting for official launch. அப்போ Burned, I blasted. எப்போ ப்ரோ நாட் அலோட். Won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. ப்ரோ தெரியல. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force. இருந்தாலும் ஒரு 3-4 மாசத்துல வந்துரும் ப்ரோ. ஜனவரி பிப்ரவரி இல்ல ப்ரோ, உங்களுக்கு கையில இருக்கு ப்ரோ. PS5 ப்ரோ. Was mine, not yours. PS5க்கு அப்படி தானே ப்ரோ பண்ணானுங்க. PS5க்கு என்ன ரிலீஸ் லேட்டா தானே வந்துச்சு நமக்கு. Yes. When you find the master override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you. Genetic identity confirmed. Entry authorized. PS5 அப்போ கோவிட் டைம்ல என்னது? You are clear to proceed. PS5 அப்போ கோவிட் டைம்ல இல்ல அது இல்ல எப்பவுமே அந்த தெரிஞ்சு இவனுங்க அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இது வழியாக தான் ப்ரோ போகணும். இது வழியாக போய் தான் அந்த இதை பவர் செல் எடுத்தேன். அது மிஷன்லேயே கிடைக்கும்டா. இந்த வழியாக தான் ராப்பிள் டவுன் பண்ணி போகணும் கீழே. அதுக்கு பதில் இந்த வழியாக இந்த இடத்துல உள்ளே இருக்கும் பவர் செல். செம்மையாக இருக்குது ப்ரோ இது ராப்பிள் டவுன் பண்ணி போகிறது. அனிமேஷனு வேறு லெவலில் பண்ணிட்டானுங்க. That's my way across. Don't think, Aloy. Just do it. I couldn't have said it better myself. It's, held like this for 19 years, right? Well... Don't answer. Glad that's over. Not this way. Maybe further up the shaft. வலி மட்டும் இல்லைன்னா அது குழப்பிடும். நீங்கள் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஒரு நிமிஷம் கூட
Hey. Evacuation happened so fast. No time to think things through. No time for goodbyes. There were lines in the medical ward. I told Tom Pake I'd be with him. Charles Ronson. But there was one last shipment of Paradiseidae zygotes I could get processed if I rushed. I'm still angry at him for forcing me to choose. Angry at myself for... Well, he died alone. Elizabeth's room. I know it. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. To us it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. Elizabeth. What is this? This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Not what I signed up for. Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Samina எப்பாச்சி ஆறான் ஹேலோ மாதிரி இருக்கான். Okay, everyone. எலிசபெத் சோபக்கா. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me. I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So... happy trails, Liz. And, see you around. Yeah. Take care of each other, alright? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. That was the last transmission of Elizabeth Sobek. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. Aloy? She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were... beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. Doesn't that stir anything in you?
The generosity of it. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel. To care, to sacrifice, to believe in life. Enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored, you found the control room. I'm on my way. When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. I'm locked out of The core answers control. were in there. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. And what I'm trying to say is, I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. Ted, it doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. A sacrifice? It's not a sacrifice, it's cultural obliteration, you crazy bastard! Millennia of culture! I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Planting atmosphere. இப்பதான் எல்லாத்தையும் கொண்டிருக்கானா?
is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the Sun Ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. The Master Override. It's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. அப்புறம் குளிருதுங்கடா. Try not to fall to your death. The Master Override doesn't override gravity. You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the Eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the Eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. Its code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse... the robots they've resurrected... they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. I want you to tell me everything. Hades, the Eclipse. Everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus. Recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it,
attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jewel. So you thought it was a titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example. But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it, until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the Spire was always its foremost concern. What did it want to know about the Spire? Its precise location, the surrounding geography, who controlled the land. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology. It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough to equip a small army. The commanders of one, anyway. I didn't care. I was learning so much. Physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Karja? How did they become involved? The Karja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there as well. And so the eclipse was born. Anything to win back Holy Meridian. But Hades didn't care about Meridian. And neither did you. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were a few more? Besides, I was too busy setting up the cult's focus network to Hades' specifications. A thrilling technical challenge, especially with the alterations I included of my own design. The ability for you to spy on them. Yes. I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. I installed what the ancients used to call a back door in the network. Secret access, empowering me to monitor all activity and communications. What made you turn on Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot. With my technology. I questioned Hades about its intentions. A little late. Indeed. I'd already outlived my usefulness. When I completed work on the Focus Network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. I don't need to hear anything more. You've done terrible things, Silence. But you've also done what you could to undo them. I can't say you've balanced the scale, but at least you've tried. To be clear, Aloy, I would do it all again. A few more safeguards, perhaps. But basically the same. Really? So much for learning from mistakes. I've done all I can.
From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. Covered a powerful weapon. I have to tell Avad that the Eclipse are ready to strike. After what happened with Dervahl, I know he'll defend the city. But the Spire... It's clearing up. Good. Okay, bro. முடிச்சுக்கலாம் நம்ம மேலே வரோம். ஓகே பாய்.